Super Typhoon Pepito now crossing northern central Luzon area. Update, magpapatuloy ang masungit na panahon sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa hilagang bahagi ng Central Luzon at katimugang mga bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, at CAR, ngayong gabi dahil sa pagtawid ng bagyong Pepito. Inaasahang hihina pa ang bagyo hanggang sa makalabas ito sa West Philippine Sea mamayang gabi. Kasalukuyang impormasyon, vicinity of Nagtipunan, Quirino. Lakas ng hangin malapit sa gitna, 185 km per hour. Pagbagso, 305 km per hour. Kasalukuyang pagkilos northwestward at 25 km per hour. Lawak ng malalakas na hangin malapit sa gitna, 300 kilometro. Dahil sa interaksyon nito sa lupa, inaasahang hihina na ang bagyong Pepito sa mga susunod na oras habang tinatawid ang kalupaan ng Luzon. Ganunpaman, inaasahang mapapanatili nito ang typhoon na lakas. Kikilos pa hilagang kanluran ng bagyo at posibleng direktang tawirin ng sentro ng bagyo ang Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Nueva Ecija, Pangasinan, Benguet, at La Union bago lumabas sa West Philippine Sea bago maghating gabi. Nakataas ang signal number 5. Luzon, the central portion of Aurora, Dipakulaw, Baler, Dinalungan, Maria Aurora, Kasiguran, San Luis, the southern portion of Quirino, Nagtipunan, and the southern portion of Nueva Vizcaya, Alfonso Castañeda, Dupax del Norte, Dupax del Sur, Kasibu, Aritao, Bambang. Nakataas ang signal number 4. Luzon, the rest of Aurora, the rest of Nueva Vizcaya, the rest of Quirino, the southern portion of Ifugao, Kiangan, Lamot, Tinok, Asipulo, Lagawe, Benguet, the southern portion of Ilocos Sur, Alilem, Sugpun, Suyo, Santa Cruz, Tagudin, La Union, the eastern portion of Pangasinan, Sison, Tayug, Binalonan, San Manuel, Asingan, San Quintin, Santa Maria, Natividad, San Nicolas, Balungao, Pozo Rubio, Lawak, San Jacinto, San Fabian, Manawag, City of Urdaneta, Rosales, Umingan, Mangaldan, Mapandan, Villasis, Santo Tomas, and the northern portion of Nueva Ecija, Gabaldon, Laur, Bongabon, Pantabangan, Rizal, General Mamerto Natividad, Lupao, San Jose City, Llanera, Caranglan, Sayan City of Muñoz, Talugtog, Cuyapo. Nakataas ang signal number 3. Luzon, the southern portion of Isabela, San Agustin, Jones, Etiague, San Guillermo, Angadanan, Alicia, San Mateo, Ramon, San Isidro, City of Santiago, Cordon, Dinapigue, Rojas, Aurora, Cabatuan, City of Kawayan, Luna, San Mariano, Benito Soliven, Nagilian, Reina Mercedes, San Manuel, Burgos, the rest of Ifugao, Mountain Province, the southern portion of Kalinga, Pasil, Tanudan, Lubwagan, Tinglayan, the southern portion of Abra, Tubu, Luba, Pilar, Villaviciosa, San Isidro, Pidigan, Langiden, San Quintin, Bangged, Manabo, Bolinay, Peñarubia, Buklop, Salapadan, Bukay, the rest of Ilocos Sur, the rest of Pangasinan, the northern and eastern portions of Tarlac, Paniki, La Paz, Moncada, City of Tarlac, Gerona, Pura, San Clemente, Santa Ignacia, Victoria, Camiling, Concepcion, Ramos, San Manuel, Anao, the rest of Nueva Ecija, the northern portion of Bulacan, Doña Remedios Trinidad, San Miguel, and the northern portion of Quezon, Infanta, General Nakar, including Polillo Islands. Nakataas ang signal number 2. Luzon, the rest of Isabela, the southwestern portion of mainland Cagayan, Enrile, Tuo, Solana, Tuguegarao City, Kiat, Rizal, the rest of Kalinga, the southern portion of Apayao, Conor, Cabugao, the rest of Abra, Ilocos Norte, Zambales, the rest of Tarlac, the northern portion of Bataan, Orani, Abukay, Hermosa, Samal, Dinalupihan, Pampanga, the rest of Bulacan, Metro Manila, Rizal, the northeastern portion of Laguna, Santa Cruz, Pila, Mabitak, Paete, Pagsanhan, Pangil, Santa Maria, Siniloan, Cavinti,
Kalayaan, Lumban, Pakil, Fami, and the central portion of Quezon, Sampaloc, Mauban, Perez, Real. Nakataas ang Signal 1. Luzon, the rest of mainland Cagayan, the rest of Apayao, the rest of Bataan, Cavite, the rest of Laguna, Batangas, the rest of Quezon, the northern portion of Occidental Mindoro, Abra de Ilog, Palwan, including Lubang Islands, the northern portion of Oriental Mindoro, Puerto Galera, San Teodoro, Nohan, Baku, City of Calapan, Marinduque, Camarines Norte, and the northern portion of Camarines Sur, Libmanan, Tinambak, Siruma, Kabusaw, Kanaman, Magarao, Calabanga, Bombon, Sipokot, Ragay, Del Gallego, Lupi, Lagonoy, Goa, Garchitorena, Pasacao, Pamplona, Kamaligan, Gainza. Simula bukas, Lunes, ay papalayo na ang bagyo sa kalupaan ng Pilipinas. Lokasyon at epekto ngayong gabi. Ang sentro ng bagyo ay nasa Quirino, subalit ang malawak na sirkulasyon nito ay patuloy na nakakaapekto sa halos buong Luzon.